What is this figure? මොකද්ද මේ figure එක? Square. Square. Yes, this is a square. Square. Then මෙයාගේ area එක ගන්නවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද පුතේ මේ? Here this is the boundary of this square. Square shape plot. නිකන් හිතන්නකෝ land එකක් කියලා. When you are going to find the area of this square shape plot, you need to calculate whole space here. Area means the space which is bounded by the boundary of a plane figure. ඔයාට දීලා තියෙන plane figure එකේ boundary එකෙන් cover වෙලා තියෙන boundary එකෙන් cover වෙලා තියෙන space එක තමයි area එක කියන්නේ. දැන් area එක calculate කරන්න අපිට වෙනම equations තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලගේ grade 6 වලදී ඒ equations ඔයාලට කියලා දුන්නේ නැහැ. grade 7 වලදී තමයි equation එක කියලා දෙන්නේ. දැන් grade 6 වලදී ඔයාලා වෙන method එකක් use කළේ. centimeters, meters ඒ වගේ units මුකුත් use කරන්නේ නැතුව තමයි area එක calculate කළේ. Got it? මතකද කොහොමද ඒක කළේ කියලා? කොහොමද area එක calculate කරේ grade 6 වලදී? මතක නැහැ? Multiply length by breadth. No, it's the actual way of find the area. ඒක තමයි අපි අර formula එකක් හදලා ඔයාලට area එක හොයන formula එක කියලා දෙන්නේ ඒක. ඒකනේ මේක තියෙන grade 7 වල. ඔයාලට දෙනවා මෙන්න මේ වගේ. Here, imagine this one. Number of the squares or rectangles in the plane figure. Your plane figure was cut into, not the cut into pieces. Your plane figure should be divided into certain number of small square shaped bricks. පොඩි චූටි bricks ආගේ පොඩි කොටු වලට ඔයාගේ plane figure එක separate කරනවා. කරලා ඔයාට කියනවා ඒ plane අර මේ එක පොඩි square එකක area එක දෙනවා. Area of one small square is 1 square unit. Square unit. Unit එක square වලින් අපි හොයන්න පුතේ area එකේ දැන් මේ lesson එක school වල කරපු අය ඇති. නැතිනම් මේ ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නවා. මේක හරි simple හරි lazy lesson එක මේ ඔයාලගේ grade 7 වලදී තියෙන area lesson එක හරි lazy. 1 square unit. 1 unit කියලා කියන්නේ නැහැ. දැන් perimeter වගේ හොයනවා නම් ඔන්න අපිට unit කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇයි මේ unit කියලා නමක් දුන්නේ? ඔයාලට දෙන්න තිබ්බනේ centimeters, meters. පුතේ centimeters, meters වලින් තමයි ඔයාගේ unit එක දෙන්න ඕනේ. හැබැයි අර අපි actual formula එක හොයන්න පටන් ගන්නෙ නෑනේ. පටන් අරන් නෑනේ. ඒක තියෙන grade 7 වලදී. ඒක නිසා තාම අර grade 6 වල ටික තමයි අපි මතක් කරගන්නේ. ඒක නිසා මෙතන අපිට හරියටම අර actual unit එකක් නෑනේ. actual unit එකක් නැති නිසා අපි මෙයාව mention කරන්නේ as unit. 1 square unit. Because you should find the area by square units. Squares වලින් හොයන්නේ. මම ඒක ඇයි කියලා දෙන්න. ඒකට පොඩ්ඩක් අර actual formula එක ඕනේ වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම ඇයි square unit වෙන්නේ නැත්තේ කියලා දැන් අර square කියන කෙනා එන්නේ කොහොමද කියලා දැම්ම කියන්නේ නැත්තේ. ඒක මම ඊට පස්සේ explain කරන්න. ඔයාලට grade 6 වලදී තිබුණේ මේක මේ චූටි square එකක area එක 1 කියලා consider කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඊටත් කලින් අපි ගත්තා මේ පොඩි square එකක් separate කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ වෙන් කරගන්නවා. One side is this length is 1 and breadth also 1. Area means length multiplied by breadth. ඒක එහෙම ඔයාලට වැඩිය කිව්වේ නෑ grade 6 වලදී. හරි.
හරි සිම්පල් දෙයක්. ඔයාලට ඒක කියන්නේ නැතුව කියනවා ඒරියා එක ගන්න මේ දෙන්නව මල්ටිප්ලයි කරලා 1 multiply by 1. 1 into 1 2. 2ද? No, 1. No, 1. 1 multiply by 1 1. It is equal to 1. According to your indices knowledge, you can find the unit. Unit එක ගන්න ලේසි. Here 1 unit. Imagine මේ symbols නෑනේ පුතේ. අපේ units වලට centimeters meters මුකුත් දීලා නැහැ. හරිම ප්‍රශ්නයක් ඉතින් ඒක. 1 unit, breadth also 1 unit. Therefore, the area is 1 unit multiplied by another 1 unit. 1 into 1, 1 square unit. Square. කොහොමද? අපි දන්නවා indices knowledge එකෙන්. Here 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the power 3. Number of times that your base value was multiplied. එයා තමයි මේ 3 කියලා එන්නේ. As same as that, this is 1 into 1. එකම කෙනාව several times multiply වුණාම තමයි අපි index notations වලට දාන්නේ. 1 into 1, 1. Here, unit into unit, square unit. Same thing multiply by same thing. එකම කෙනා යාගෙම multiply වෙලා. එතකොට යාව අපි index notation එකකින් represent කරනවා. ඒක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේ unit එක එන්නේ ඔයාලගේ. මේ එකම කෙනාව 2 times නේ multiply වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි square unit අර power එක index එක 2 වෙනකොට අපි ඒකට කියන්නේ පුතේ square කියලා. පොඩි indices වල සමහර powers වලට special names තියෙනවා. There are some special names for some powers. 3 එක power වෙනකොට cubes කියනවා. If it is power as 2, that is square. Like that. This is square unit. 1 square unit. Unit එකක් නෑ ඇත්තටම centimeters meters ඒවා නැති නිසා තමයි මෙහෙම අපි unit කියලා name එක දීලා තියෙන. මොකක් හරි unit එකක් එනවා. ඒකෙන් අපි ගන්නවා මෙන්න මේ small square එකක area එක. Area of the small square is 1 square unit. Then you can find the total area of this whole square. ඒකෙන් මේ full square එකේ area එක කොහොමද ගන්නෙ? Area of a square is equal to area of one small square multiplied by the number of small squares. එක square එකක area එක මේ large square එකේ තියෙන small squares ගානෙන් multiplied කරන්න. Area of this small square should be multiplied by the number of squares within this large square, large figure. There are 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 5. There are 30 small squares within this figure. Number of squares, sorry, number of small multiplied by the area of one small square. Okay. Therefore, number of squares 30. Area of one square is 1 square unit. That is equal to 30 into 1, 30 square unit. Yes. 30 කියන්නේ පුතේ plural නේ. Therefore, square units. මෙතන units දාන්න බෑ. 1 කියන්නේ singular.
So this is square units. 30 square units. Got it. මේ concept එක ඔයාලා grade 6 වල ඉගෙන ගත්ත එක. ඒකම තමයි 7 වලත් මුලින්ම start කරලා තියෙන්නේ. හරිම simple දෙයක්. හැබැයි actual කෙනා මෙන්න මේතනින් ගන්න දේ වගේ තමයි හරිම formula එක හදන්නේ. හරි simple දෙයක්. මේ part එක පුතේ ඔයාලට ආයි මේ මෙතනින් පස්සේ මේ 7 වල මේ දැන් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ආයි නෑ. කවදාවත් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මේ area කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න. ඔයාලට identify කරගන්නකන් තමයි මෙහෙම දෙයක් උගන්වන්නේ. actual formula එක මේ lesson එකේ අන්තිමට උගන්වනවා. ඒක තමයි දිගටම advance වෙලා grade 8 area, grade 9 area lesson මේ විදිහට එක එක ලොකු figures වල areas හොයන්න දෙනවා ඊට පස්සේ. හැබැයි මේක තමයි starting point එක. මෙයාව අපිට ඕනේ වෙන්නේ මේ concept එක. Concept for taking the better idea about the area. හොඳ idea එකක් ගන්න තමයි මෙයා ඕනේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා ඇත්තටම ඕනේ නැහැ calculations වලට මෙයා එන්නේ නැහැ. Okay. I think you can understood. පුතේ අලුත් අය ඉන්න නිසා මම චුට්ටක් කියන්නම්. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තිබ්බොත් ළමයි කට වහගෙන ඉන්න එපා. මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා leave වෙන්න එපා. ඒ වෙලාවෙම අහන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියලා දැන්. ක්ලාස් එකේ වෙනදා ඉන්න අයගේ නම් මම දන්නවා. එයාලා ඇහුවේ නැතත් මම දන්නවා සමහර වෙලාවට නම කියලා අහනවා තේරුණාද කියලා මම අහනවා. එකයි කැම් එක ඔන් කරගෙන ඉන්න කියන්නේ මට පේනවනේ ඔයාලගේ මූණෙන් ඉතින් තේරෙනවද නැද්ද නිකන් දහගෙන ඉන්න කියලා හොයන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා අනිත් මේ අද ජොයින් වුණ අය පුතේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඒ වෙලාවෙම හැබැයි මොකක්ම හරි අයිඩියා එකක් නැත්තම් කියලා දෙන දේ ගැන ඒ වෙලාවෙම ටීචර්ගෙන් අහන්න මොකක්ද ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට ඔයාලට තව ටීචර් මේක මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන් නේද මේකත් හරි නේද කියලා තව අයිඩියාස් තියෙනවා නේ හැම එකක්ම දෙන්න. හරිද? නිකම් මම උගන්වනවා ඔයාලා අහගෙන ඉන්නවා නෙමෙයි ඔයාලට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන්ස් අන්මියුට් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ෆ්‍රීඩම් එක තියෙනවා නිකන් ඔහේ උගන්වලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේදී එහෙම බෑ පුතේ. සිංහල මීඩියම් වගේත් නෙමෙයිනේ. Okay. තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ වෙලාවෙම කියන්න ඕනේ. Okay, first put the date. When is today? 27th of November 2023. 17th lesson area. මේ lesson එකත් ලේසි අපිට ඊළඟට තියෙන lesson එකත් ලේසි ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන් lessons තියෙන්නේ. Okay. Then put the stand right. Put the red color stand right. පුතේ මෙයාගේ equal mark එකට ඉස්සරහින් එන්න ඕනේ. area මෙතනින් ලියන්න ටීචර්ට පොඩ්ඩක් ස්පේස් එක මදි නිසා ටිකක් උඩින් ලිව්වේ. Area is equal. Okay, first put the stand right this one. The space bounded by the space spellings දන්නේ නැති word එකක් තියෙනවා නම් අහන්න වෙන වෙන වචන ලියන්න එපා. The space bounded by the space bounded by the boundary of the plane figure. The space bounded by the boundary of the plane figure. Boundary of the plane figure.
is known as the area. Is known as the area. Put the full stop and then highlight that definition. Full stop එකක් තියලා highlight කරගන්න. After that, draw this figure and then write down this one. පුතේ ඔයාලට red pens use කරන්න පුළුවන්. අර school එකේ teacher use කරන නිසා red use කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේ ගොඩක් කලාවට. ඔයාලට class එකේදී highlighters ඕනම color එකක් use කරන්න පුළුවන් ලස්සන්ට note එක complete කරන්න තියෙන්නේ. මොකද මම books බලනවා class එක ඉවර වෙන්න යනකොට මම notes එවන්න කියලා කියනවා එක එක දවසට එක එක අයට. ඒවා තමයි groups වලට දාන්නේ. ඒක නිසා පිළිවෙලට වැඩ ටික කරන්න ඕනේ හැමෝම. ටෙනුකේ අද ඉන්නවද ක්ලාස් එකේ? නෑ නේද? Okay. Hurry up and complete this one. I have done my work, teacher.
Okay, others also finished? Okay, okay. Pute, if you have finished, turn to the page number 53 and start to do the review exercise. ඉවරයි පුතේ page number 53 වල උඩම තියෙනවා review exercise එක. ඉක්මනට කරන්න බලන්න. Questions ලියන්න එපා. No need to write the questions. Just put the question number and then write the answer. If that questions needs to write any steps, you should write down those steps. Steps ලියන්න වෙන ඒවා තියෙනවනේ calculations කරන maths වල නිකම් answers ලියන්නේ. සමහර වෙලාවට විතරයි answer එක විතරක් ලියන වෙලාවල් තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා steps ලියලා පිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. Teacher, one exercise එකද? Put a review exercise on the page number 53. Part 2 book, page number 53. This one. Here. Okay, welcome. Excuse me, teacher. I joined today to this class. What's your name, Pute? Tharulle Hansa. Good. Pute, if you have any questions, please let me know. At that moment, ඒ වෙලාවෙම අහන්න ඕනේ. Late වෙනකන් ඉන්න එපා. ඕනම question එකක් තිබුණොත් අහන්න. ඔයාලගේ දැන් අලුතෙන් join වුණ අයට මම කියන්නම් science classes තියෙන්නේ. Science join වෙන්න තියෙන ඔයාලට Sunday 7:15 to 9:15. Same time. Time is same, only the date is changed. Science Sunday 7:15 to 9:15, but yesterday තිබ්බේ නැහැ පොය නිසා පොයට classes තියන්න නැති නිසා ඊයේ තිබුණේ නැහැ. next week ඉඳලා join වෙන්න පුළුවන් science එකට. ඔයාලගේ groups වලට link එක දානවා. Okay, teacher, but I have a class now. It was ending at 7:30 p.m. today. Okay. Pute, never mind, because most of the times I'm going to start the lesson around 7:25 like that. If you can join at 7:30, never mind. අට පුළුවන් නම් issue එකක් නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මම කරන්නේ class එක start කරපු ගමන් කට්ටිය join වෙනකම් පොඩි වෙලාවක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ homeworks කරපු ඒවා check කරලා ඒ වගේ පොඩ්ඩක් discuss කරලා තමයි lesson එක start කරන්න. පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඒක නිසා එයාට ඒ class එක ඉවර වෙලා මහන්සි නැත්තම් join වෙන්න පුළුවන් 7:30 වලට. Okay, teacher. Thank you. Okay, welcome. හරියක් පුතේ. ඉක්මනට මේක ඉවර කරන්න. I have done my work, teacher. Okay, ආකාශි. පුතේ අනිත් අය ඉක්මනට ඉවර කරන්න.
Teacher, I'm finished. Excuse me, teacher. Review exercise එකද කරන්න ඕනේ? Okay. Shall we discuss the answers? Who are still writing, Pute? Please raise your hands. Okay. Hurry up, hurry up. ඉවර නැති අය ඉක්මනට ඉවර කරන්න බලන්න. මේ concept එකම ආයි පොඩ්ඩක් advance කළ මේ unit කියන word එක තියෙන තැනට centimeters meters apply කරලා ඊළඟට කතා කරනවා same thing පුතේ මේකම දේ ආයි explain කරලා තියෙන එක නිසා අපිට ඉක්මනට මේ lesson එක කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඉක්මනට මේ exercise එක discuss කරලා move වෙමු next part එකට. Finish, teacher. Okay, let's discuss. Take out your red pens, Pute. ඔන්න teacher දැන් අපි physical class එකක ඉන්නවා වගේ නෙමෙයි teacherට ඔයාලගේ books check කරන්න බැරි නිසා ඔයාලා red pen එකෙන්ම තමයි corrections කරන්නේ පුතේ. වැරදුනොත් if there are any wrong questions please put wrong that process and write the correct answers with the red pen, not with the blue or black. සමහර අය කරන්නේ red pen එක use කරන්නේ නැතුව වැරදි තැන හැමම black හරි blue හරි එකෙන් cut කරලා එතනම answer එක ලියන. එතකොට වැරදිද නැද්ද කියලා හොයන්න බෑ. එහෙම කරන්න එපා. ඔයාගේ වැරදි විදිහට එතකොට පේනවනේ පුතේ. ඒක මේ මොකද ඔයාවම රවට්ට ගත්තොත් ඔයාටම තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. parents ලටවත් ටීචර්ටවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ නේක. මාක්ස් අඩු වෙන ඔයාට ඒක නිසා වැරදි නම් ලොකුවට රවුම් කරලා හරි කමක් නෑ. වැරදි දාලා හරි answers red pen එකෙම ලියන. සමහර වෙලාවට පුතේ ඔයාලගේ answers හරි. ගොඩක් අය මම ඒක දැකලා තියෙනවා answers හරි. But you never write any steps. Just the answer එක විතරයි. steps නෑ. ඒක නිසා ඒ වගේ වෙලාවෙදී right එක දාගෙන teacher board එකේ steps එක questions කරන්නේ ඒ හැම දෙයක්ම red pen එකෙන් ලියා ගන්න. ඔයාලට ඕනේ කරන සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් තියෙනවා teacher ලියන්න දෙන්නේ නැති දේවල් extra දේවල් කියනවා මෙහෙම ඒවා මතක තියාගන්න මෙහෙම එන්න පුළුවන්. ඒ ඔයාට ඕනේ කරන හැම දෙයක්ම ඔයාට තේරෙන language එකකින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. පොතේ පැත්තකින් red pen එකෙන් ලියා ගන්න. ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. note එකට අමතරව මම කියන සමහර දේවල් තියෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් වෙන colored pen එකක් හරි use කරලා ලස්සනට පැත්තකින් note එකක් දාගන්න. no issue. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට ඕනේ පුළුවන් තරම් ඔයාලට තේරෙන විදිහට lesson එක කරන්න. Okay. Let's start this review exercise. First question. Considering the area of small square to be 1 square centimeter. මේකේ unit එක දීලා තියෙනවා. You have to consider the unit as not square units. You have to consider it as square centimeters.
Find the area of each of the figures given below. Roman number 1. How many squares here? 10. 10 squares. Yes, 10 squares. So the area should be number of squares. 10 multiplied by the area of one small square is 1 square centimeters. Therefore, the area is 10 square centimeters. This is the better way to write the answer. Method එක තියෙනවා. ඔයා දැන් number of squares කියලා ලියලා ඒ විදිහට step wise ගිහින් තියෙනවා නම් තවත් හොඳයි. නැත්නම් මෙහෙම වුණත් කමක් නැහැ පුතේ. Then the second one. Second one, how many squares පුතේ in the second block? 10. 10 squares. Yes, here also 10, same thing. මේකමයි එන්නේ Roman number 2 එකටත්. 10 into 1 square centimeters, therefore the 10. Third one, third figure. 7 squares. Yes, 7. How it became? කොහොමද ආවේ? Full, there are Full of 6 full squares and 2 half of the squares. There are 2 halves of the squares. Therefore, half plus half 1 and full 6. 6 plus 1, 7. 7 square. multiplied by 1 square centimeter. Therefore, the 7 square centimeter. it's very easy. Same as square meters. පුතේ එකම concept එක තියෙන square meters වලත්. Turn to the page number 54. There are 2 questions within this 17.1 exercise. For this exercise, only 2 questions. You need to do 2 questions. ලේසිනේ අපි දැම්ම කරලා ඉවර කරමු. No need to draw this figure, no need to write this question. You just put the question number and do the question in proper way. Hurry up and complete. Then we'll move to the actual way of finding the area. See, ළඟට අපි actual විදිහ බලමු. Formula එක construct කරලා. Teacher, I have done my work. Teacher, I have done. Okay, okay. Who need more time? Yes, teacher. Okay. ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුතේ ඉවර නැති අය.
Teacher finish. Okay. Shall we discuss? Mihandu, finished? Okay. Okay. First question. The figure shows how the wall of a school has been divided into square shape and rectangular shape sections for painting to be done on them. What is the total surface area allocated for paintings in square meters? What should be the answer? First one 9 meters square. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, 9 square meters. Here there are 6 full squares and 6 halves. 6 halves means 3 full halves හයක් කියන්නේ එකෙන් full 3ක් එනවා. එතකොට ඒ full squares 3ට අර full squares 6 add කළාම 9. Therefore 6 plus 3 9. 9 multiplied by the area of one small square is 1 square meters. Therefore 9 square meters. Second one. Excuse me, teacher. Yes. Teacher, can't we call it as 9 meters square? No. No, you can't. It is 9 square meters පුතේ. දැන් මේ තියෙන ඕඩ් එකටම read කරන්න බැරිද කියන එකනේ ඔයා අහුවේ. එහෙම නෙමෙයි පුතේ අපි read කරන්නේ square end ඕනේ ඉස්සෙල්ලම. 9 square meters. The second one, what is the area of the figure shown here, which is made out of equal sized squares and equal sized rectangles? What should be the area of this block? 7 square meters. How much? 7 square meters. 7 meters. Yes, 7. meters. There are 4 full squares and 6 rectangles. Rectangle plus rectangle square. එතන squares එනවා. ඒ 4 දෙනාගෙන් squares කීයක් එනවද? Sorry, ඒ 6 දෙනාගෙන් 3ක් එනවා. 3 plus 4 7. 7 square area is 7 into 1 square meters, that is 7 square meters. Okay. Now we have finished the finding of the areas by using small blocks of squares. දැන් අර චූටි blocks අරගෙන areas හොයන එක ඉවරයි. Now we are going to identify the actual way of finding the areas. How? You know. There are 2 equations for finding the areas of squares and rectangles. දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි පුතේ එකම විදිහට දෙන්නම හැදෙන්නේ අර difference එක square එකේ rectangle එකේ side lengths විතරයි. ඔයාලකට grade 7 වලට තියෙන්නේ squares rectangles, grade 8 එකට යනකොට triangles වල areas එනවා. 9 වලට යනකොට plane figures නෙමෙයි circles වලත් areas හොයන හැටි එනවා. ටික අපි මේ lesson එක advance කරන්නේ. අර අපි maths වල තියෙන basicම plane figures දෙක කවුද? square and rectangle. අපි ඒ දෙන්නගේ areas තමයි ඉස්සෙල්ලම check කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි composite plane figures වල areas බලනවා. Composite means the figures
which were constructed by joining several types of squares and rectangles together. ඒ වගේ අය මික්ස් වෙලා හැදෙන එක එක ෆිගර්ස්. එයාලට තමයි කම්පොසයිට් කියන්නේ. ඒ වගේ අයගේ ඒරියාස් හොයන්න ඕනේ. ඒකට වෙනම ෆෝමියුලාස් නෑ. අර අපි ඉගෙන ගන්න දෙන්නගෙම ඒ ඒරියා ෆෝමියුලාස් දෙකෙන්ම තමයි කම්පොසයිට් හොයන්නේ. Okay, write the topic. Formula for the area of square. Formula Formulae. Formula for the area of squares. Formula for the area of squares. Okay, this is a square. What are the main properties of a square? All side lengths are equal and all the angles are right angles. Opposite sides are parallel to each other. Those are the basic properties, main properties of a square. Okay, දැන් මේ ස්ක්වයර් කියපු නිසා චුට්ටක් මම ඒ ටිකක් මතක් කරලා ගත්තේ නැත්නම් අපිට ඕනෙ වෙන්නේ එතනින් එක property එකයි. පුතේ, what is the area? How did you find the areas of that small blocks with units? 1 multiplied by 1. It means length multiplied by breadth. In this square, all side lengths are same. Length and breadth are same. So I'm taking the length of this square as A. Therefore, the breadth also A. Same thing. Area of the square is equal to length multiplied by breadth. In this case, according to this figure, length is what? A divided by A. A multiplied by A. A square. A squares. A. Yes. Square of A. That's all. This is the formula. Length into breadth. Same thing for rectangles also. මේකමයි එන්නේ පොඩි difference එකක් වෙන්නේ length එකයි breadth එකයි same values. No, that is different. එච්චරයි වෙනස. Same formula, but for the area formulas are same. But when you are going to find the areas of triangles on the next year, it is slightly different. ටිකක් වෙනස්. ඒකට වෙනම formula එකක් තියෙන. ඒක අපි එතකොට බලමු දැන් ඕනේ. Okay, පුතේ. Excuse me, teacher. Yes, පුතේ. Area වලදී formulas වෙනවද? area වල formula එක වෙන්නේ පුතේ මෙයා. formula දැන් මම කලින් lesson එකේදී formula වලයි equations වලයි difference එක කියලා දුන්නා. එකම වගේ හැබැයි formulas කියන්නේ actual scientific දැන් formula එකක තියෙන algebraic letters වලට actual meanings තියෙනවා. Fixed meanings, mathematical or scientific actual relationship එකක් තියෙනවා formulas වල. හැබැයි equations වල එහෙම නෑ. මම එක කියලා දුන්නා කලින් lesson එකේ දැන් අන්තිමට ඉවර කරපු lesson එකේදී.
formula එකක් තියෙනවා පුතේ. මෙයා තමයි formula එක. This is the formula of finding the areas. Length into breadth. Equation එක. Okay, teacher. L into B. Yes. Okay. Hurry up and complete this one. Highlight this equation. ඔයාලගේ book එකේ මේකම පොඩ්ඩක් ඉතින් එක එක වෙන letters දාලා පෙන්නලා ඇති. බය වෙන්න එපා. same thing. එකම දේ තියෙන්නේ. A unit. මෙයාට පුතේ centimeters meters මුකුත් මට centimeters කියලා දැම්මොත් ඔයාලා හිතනවා centimeters වලින් විතරයි areas හොයන්නේ කියලා. meters දැම්මත් ඒ වගේ. මම මෙතන unit කියලා දාන්නේ even centimeters, kilometers, meters ඔය length measuring units ඕනම එකක් මෙතන අපිට length and breadth වලට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඒ හැමෝම represent වෙන්න unit කියන common term එක දෙනවා. A unit, here unit. A square. මෙතනයි teacher squares දෙකක් දාලා තියෙන unit එකත් square වෙනවා පුතේ. A කියන්නේ දැන් මෙතන මම value එකක් දීලා නැහැනේ. A කියන value එකත් square වෙලා තියෙන්නේ. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. unit also be square. ඒක නැත්නම් ඒක බය වෙන්න එපා. A square units කියලා දෙන්න තිබුණා මට. හැබැයි ඉතින් හරිම විදිහ බැලුවොත් ඔයාගේ value එකක් double වෙනවා. square වෙනවා. unit එකත් square form එකෙන් එන්නේ. ඒකයි මම මේ විදිහට දෙන්නටම squares දැම්මේ. හරිම විදිහ ඒ වගේ. ඔයාලගේ book එකේ ඒක දීලා තියෙන්නේ A square units. මෙයාව expand කරලා words වලින්ම දීලා square units කියලා. මොකද ඔයාලට මේ squares දෙකක් තියෙනකොට පැටලෙයි කියලා හිතලා. මේකම දීලා පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙයාව words දෙකට දැන් මේ square නැතුව square units කියලා word එකෙන්ම දීලා. Okay, hurry up. Teacher, I'm finished. Okay. Teacher, I'm finished. Teacher, I have finished my work. Okay. Okay, then write down the topic. Next topic. Next one. Formula for the area of rectangles. Formula for the area of rectangles. පුතේ ඔයාලා මැදදී disconnections වුණොත් මට පේනවා සමහර අයගේ signal issues ඉඳ වෙන්න ඇති log out වෙනවා ආයෙත් එනවා ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් පුතේ recording එක refer කරන්න notes group එකට දානවා ඒකෙන් cover කරගන්න. අනිත් එක තමයි මට කියන්න බැරි වුණා දැන් අලුත් අයත් ඉන්න නිසා
ඔයාලට ටීචර් දෙන homeworks හැම එකක්ම ටීචර් දෙන WhatsApp number එකට ටීචර්ගේ WhatsApp number එකට එවන්න ඕනේ. මම මේ හැම එකක්ම personally check කරලා ඔයාලට feedback එක يعني mark කරපු ටික එවනවා. මොනවද වැරදි කියලා ඒ ටික explain කරලා එවනවා voice recording එකක් through. ඒක නිසා හැමෝම homeworks කරන්න ඕනේ. පරණ අය දැන් සමහර වෙලාවට homeworks කරන්න හොර වෙලා තියෙනවා. homeworks එවන්න ඕනේ. කම්මැලි වෙලා තියෙනවා මට පේනවා සමහර අය. මම ක්ලාස් එක අන්තිමට ඉවර කරනකොට පුතේ බෝඩ් එකේ දාන්නම් WhatsApp number එක සමහර අය නම් දන්නවා ඇතිනේ. ඒ number එකට හැමෝම ඔයාලගේ homeworks එවන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තිබ්බොත් අහගන්න දෙයක් තිබ්බොත් ඒ ඕනම දෙයකට contact කරගන්න message එකක් call එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ number එකට ඒ වගේම තමයි මොනවාද ඔයාලට මම notes එවන්න කියනවනේ group එකට දාන්න. මම එක දවසට choose කරගෙන ඔයාලගෙන් දෙන්නෙක් හරි තුන් දෙනෙක් හරි එතකොට එයාලා මට notes එවන්න ඕනෙත් ඒ number එකටම තමයි. Okay. Then let's move to the rectangles. What are the basic properties of the rectangle? What are the properties of rectangle? Are equal. Then what? Sides are equal. Yes, opposite sides are equal. Only the opposite sides are equal and all the angles are right angles. All the angles are right angles. And the third property is opposite sides are parallel to each other. Only the opposite sides are parallel to each other. Here, in this one, length is L unit. Breadth B. මට values දෙන්න බෑනේ පුතේ. එතකොට ඔයාලා ඒ value එකම කියලා හිතා ගන්නවානේ. මම ඒක නිසා algebraic letters use කරලා express කරනවා length එකයි breadth එකයි. Same thing, formula is same. But the values will be changed. Values තමයි change වෙන්නේ. මෙයාගේ පුතේ L into B LB square දාන්න බෑ මොකද මේ දෙන වෙනස් values දෙකක් same letters නෙමෙයිනේ. LB මෙයාම තමයි මම short කරලා තියෙන්නේ මේ multiplication sign එක නැති කරලා multiply කරාම එන answer එක imagine කරගන්න. Then square units. Okay, write down this one also. Then I'll give some questions. That's all about this lesson. Basic concepts are, that's all. එච්චරයි. ඒකෙන් අපි ඊළඟට questions ටිකක් කරලා බලමු ඊළඟට කවුද ඉන්නේ? composite figures වල areas. දැන් මේ ඉගෙන ගත්ත formula එක තමයි use කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ.
Okay, after writing this part, you have to complete these questions from this exercise 17.2. Only few questions were given for you to do now. All the other questions for your homeworks පුතේ. මේ exercise එකේ දැන් කරන්න දුන්නේ මේ ටික විතරයි teacher. මේ ටික discuss කරනවා. අනිත් questions ටික homeworks වලට තියෙන්නේ. මාක් කරගන්න homeworks ටික කරලා එවන්න ඕනේ. නිදිමතක් එහෙම එනවා නම් චුට්ටක් පුටුවෙන් හිට ගන්න, වතුර ටිකක් බොන්න. ජනිති නිදිද? දැක්ක සමහර අය ඉන්නවා මොකද්ද මේසේ බදාගෙන ඉන්න අය ඉන්නවා ඈනුම් යන අය ඉන්නවා වෙනදත් නම් වැඩි නිදිමත නැතුව ඉන්නවා කට්ටිය මොකද අද නිදිමතද okay hurry up and complete this one first. After that you have to complete this exercise එක කරනකොට නම් නිදිමත එන්න බෑ. මේ දවස්වල ඉතින් ටිකක් වැස්සයි තියෙනවා ඉතින් නිදිමත එනවා. එහෙම වෙබ් වෙලා බෑනේ පුතේ. ඉක්මනට මේ lessons ටික ඉවර කරමු. මොකද සමහර lessons තියෙනවා අලගේ අපිට ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන්. දැන් circle lesson එක තියෙනවා. ඒ circle lesson එක කරන දවසට අපිට ඉක්මනට ඒ lesson එක ඉවර කරලා තව lesson එකකුත් කරන්න පුළුවන්. notes ලස්සන්ට ලියන්න මම කාට එවන්න කියයිද දන්නේ නැහැ. මොකද අද absent අය ඉන්නවා ටික දෙනෙක්.
I have done my work, teacher. I have finished. ඕකේ. පුතේ අනිත් අය ඔයාලගේ වැඩ ටික කරන්න කලින් ඉවර වෙන අය ටීචර් හෝම්වර්ක්ස් වලට දෙන questions ඉන්නේ ඔයාලගේ time එක waste කරන්නේ නැතුව ඒ questions ටික try කරන්න. එතකොට හරි. අති නිදා ගන්න නැතුව ඔළුව මේස උඩින් ඔළුව තියාගෙන ඉන්න නැතුව වැඩ ටික කරන්න ඕනේ. දැන් මට මේ කැමරාස් වලින් පේන දෙතුන් දෙනා විතරයිනේ මම මේ කියන්නේ. දැන් අනිත් අය මොනවා කරනවද දන්නේ නැහැ නේද? ඒක තමයි කිව්වේ හැමෝටම කැම එක on කරලා එහෙම ඉන්න කියලා පුළුවන් තරම්. හරියක්. පුතේ who need more time? Please raise your hands. Okay. හරියක්. හරි පුතේ. ඉවර නැති අය ඉක්මනට ඉවර කරන්න බලන්න.
Did you finish? Okay, let's discuss Pute. First question, Roman number 2. What is the answer? What's the area of this rectangle? 10 multiplied by 4. First, you should write down the formula. පුතේ මේ ලෙසන් එකට විතරක් නෙමෙයි ඉස්සරහට ඕනෙම science maths subjects ඕනෙම subject එකක ඔයාලට formulas or equations use වෙන lessons තියෙනවා. ඒ හැම එකකම ඔයා equation එකකට value එකක් substitute කරන්න නම් යන්නේ. එහෙම කරලා answer එක හොයන්න නම් යන්නේ. First of all, you must write down the initial equation first and then substitute your variables, values. After that, you have to calculate the answer. Got it? ඒක තමයි ඕඩ් එක. කම්මැලිකමට answer එක ලියන්න බෑ. නිකම්ම values ටික substitute කරලා ලියන්න බෑ. formula එක ලියලා තමයි යන්න ඕනේ. Area is equal to here, length into breadth. මෙහෙම දැම්මහම ඇති. That's enough. 4 into 10, 40 square centimeters. Units නැත්තම් කොච්චර answer එක හරි ගියත් marks දෙන්නේ නැහැ. නිකම්ම centimeters තිබ්බත් දෙන්නේ නැහැ area එකට. Square centimeters. Then the Roman number 4. Here also area is equal to length into breadth. Did you multiply 2 by 50? No. Please check your units. All the units must be with the same unit. Even centimeters, even all of them with meters. Then that is okay. Otherwise, you have to convert all the values into the same unit. මම මීට කලින් classes වලදී නිතරම කියනවා පුතේ විදිහට same unit එකට convert කරනකොට ඔයාගේ තියෙන units වලින් smaller unit එකට convert කරන්න හැමෝම. මොකද ඔයා large unit එකට convert කරනකොට divide නේ කරන්නේ. divide කරනකොට ඔයාගේ values ගොඩක් වෙලාවට decimals වෙනවා. එතකොට decimals multiply කරනවට වඩා ඔයාට whole numbers multiply කරන එක තමයි lazy. But if that your question has mentioned the actual unit, you must convert that unit. එහෙම හරියටම mention කළොත් unit එකකට ඒකට convert කරන්න. Otherwise, it's better to convert into the smaller unit. In this case, smaller one is centimeters. So convert this 2 meters as centimeters and then substitute. 2 multiplied by 200. Then 200 centimeters into 50 centimeters. What is the answer? 1000 square centimeter. What Pute? 1000 square centimeter. 1,000 or 10,000? හොඳට බලන්න. 10,000. Yes, that should be 10,000. 10,000. 200 multiplied by 5 වුණා නම් ඔන්න 1,000. 10,000. This is 10,000
square centimeters. Then Roman number 5. Here the Roman number 5 also with the different units. Then convert this 1.5 meters into centimeters. 1.5 into 100. What is the answer here? Excuse me, teacher. Yes, Pute. Fourth question එකට 100 meters දැම්මොත් වැරදිද? What Pute? 1000 නෙමෙයි 10,000 එන්නේ Roman number 4 එකට. No teacher, 100 meters දැම්මොත් 100 meters. 100 meters එන්නේ නෑනේ පුතේ එකේ. 200 නේ 2 multiply by 100 නේ. අයි 100 දැම්මේ. අපි convert කරන්න ඕනේ දීලා තියෙන unit එකනේ. We need to multiply this given 2 meters. 100 දාලා බෑ. මේ 200 වෙනවා. මෙයා 50. ඇයි අපි 100 කළේ? ඔයා breadths දෙකම එකතු කළාද 50 plus 50 එහෙම නෙමෙයි. එක breadth එකයි එක length එකයි ගන්නෙ. Then 10,000 එක මම meters කරා centimeters එක. ඔයා 10,000 නෑ ඒක වැරදිනා පුතේ මේක centimeters නෙමෙයි square centimeters square වුණාම ඔයා divide කරන්න ඕනේ 100 වලින් නෙමෙයි 10,000 වලින් divide කරන්න ඕනේ ඔයා meters වලින් නම් ගන්න answer එක 1 square meters වෙනවා එහෙම convert කරන්න යන්න එපා ඔයා meters වලින් නම් answer එක ගන්නේ 2 multiply by 0.5 meters. 2 multiplied by 0.5. Answer should be 1 square meters. ඒ meters වලට convert කරලා answer එක ගත්ත කෙනෙක් නම්. ඔයාට පුළුවන් meters හරි centimeters හරි කැමති එකකට convert කරන්න හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට decimals එන්න පුළුවන් නිසා තමයි centimeters වලට convert කරන්න කිව්වේ small unit එකට convert කරන්න කිව්වේ. Meters වලින් තිබ්බ කෙනෙක් නම් පුතේ 1 square meter වෙන්න ඕනේ answer එක. Here 75 into 150 11,250. (11,250) square centimeters or 1.125 square meters. Meters වලින් හොයන කෙනෙක්ට නම් ලොකු decimal places ගානක් එනවා. මම ඒකයි කිව්වේ හැමතිස්සම centimetersම කරන්න බලන්න කියලා. 1.125 square meters වෙනවා හැමෝනොත්. Second question Roman number 3. 10 meter square එකක්. It's very easy. This is the square. Length multiplied by breadth 10 multiplied by 10 100 square meters. Square meter. Yes. Then the fourth question. The floor of classroom takes the shape of square of a side length 10 meters on a square shaped classroom and the length is 10 meters. Roman number 1, find the area of the floor of the classroom. 10 multiplied by 10, 100 square 100 square kilometers. 100 square meters. Yes. ලස්සන්ට හොයන්න ඕනේ නිකම්ම ලේසි තමයි පුතේ උනාට methods ලියන්න ඕනේ. Another classroom which has the same area. මේ area එකමලු තියෙන්නේ 100මයි. Same area as the above classroom has a rectangular but the shape of the floor is rectangular. දැන් මෙයා square උනාට මේ area එකමයි 100මයි but the shape is a rectangle. Floor, if the breadth of the floor of the classroom is 5, you have to find the length. එකයි මම ඔන්න equations ලියන්න කිව්වේ. Write the equation first. Area is equal to length into breadth. Area should be same 100.
substitute that 100 square meter, oh sorry, not the centimeters, meters. 100 square meters. Okay, then length you have to find, right, like this way, and breadth was given as 5 meters. මේ විදිහට substitute කරන්න පුතේ places වලට. හොඳට බලා ගන්න. Then you have to move these things to the another side. We have already solved these types of equations from the previous lesson, equations and formulas. මේ වගේ කරලා ආවේ. අපිට හොයන්න ඕනේ variable එක side එකක තියාගෙන අනිත් හැමෝම අනිත් side එකට ගෙනියන්න. Here these two variables are with multiplication. When you are going to move this 5 to the another side, the left side, this multiplication becomes into what? Division. Opposite. Yes, මෙයාගේ opposite එක වෙනවා. So you have to divide this 100 square meters by 5 meters. This length 25 square meters. Yes, 100 divided by 5, length is equal to 25 square meters. මෙතන එක මීටර් එකකට මෙතනින් එක්කෙනෙක් කට් වෙනවා. එක්කෙනා ඉතුරු වෙන්නේ 25 meters. Units හරියට දාන්න area නෙමේ square meters දැම්මොත් වැරදි දානවා පුතේ. ඒ area එකේ unit එක නෙමේ length or breadth. Only with the single unit. This is length of this classroom is 25 meters. It's better to write this answer as a sentence. මොකද පුතේ මේක නිකම්ම calculation එකක් නෙමෙයි ඔයගෙන් අහනවනේ. මෙයා sentence එකකින් ලියනවා නම් වැඩි හොඳයි යටින්. Sorry. Length of this classroom is 25 meters. Okay, let's move to the question number 5. You have to fill this table. Teacher, 20 meters නෙමෙයිද? Oh, sorry. Divide by 5. 20. Here, 20. 4 වලින් divide වුණොත් නේ 25 වෙන්නේ. Question number 5. The area of a flower bed is 36 square meters. On area එක flower bed එකේ දීලා අපි එයාගේ shape එක තමයි වෙනස් කරලා different lengths and breadths හොයන්න යන්නේ. 36 an incomplete table containing the dimensions of several flower beds of the same area. ඒ area එකම තියෙන එක එක flower beds මෙන්න දීලා තියෙනවා. The same area is given below. Copy and complete the table. First one. Length is 9. What should be the breadth? 4 meters. Yes, 4. 9 into 4, 36. Breadth එක 4 වෙන්න ඕනේ පුතේ. It's a rectangle. What should be the perimeter? 26 meters. 26 meters, not square meters. එයා එහෙම square වෙන්නේ නැහැ. Perimeter එකේ ඉන්නේ meter square වෙන්නේ නැහැ. 26 meters. Perimeter means on a perimeter මතක නැති යට teacher කියන perimeter is the total length around the figure. You need to add all the side lengths together. Not like area. The next one. Length is 18. What should be the breadth? 2 meters. 2 Yes. 2 meters. 18 multiplied by 2, 36. So, breadth should be 2 meters. Shape is rectangular or square shape? Rectangular. Yes, rectangle. Same name. Perimeter? 40 meters. Yes, 40 meters. 40. Then the next one. 12. Length is 12. Breadth should be? 3 meters. 12 times 3, 36. So, breadth is 3 meters. Shape? Rectangular. Rectangular. Perimeter? 30 meters. 30 meters. Last one. Length 6. Breadth? 6 meters. Breadth also 6. 6 times 6, 36. Shape? Square. Square shape. Square shape. Perimeter?
24. 24, Diana, 4 sixes. So 24 meters. Okay. Then the last one, question number 7. Excuse me, teacher. Yes, Pute. Teacher, table के question number 1 का answer stick किया बोला. Table के question number 1. Breadth is 4. Breadth is 4 meters. Perimeter is 26. No, Pute, Akashi, 26 ne dave. Yes, teacher. Yes, 26 meters. Only the first one. You're sure? Only the first one? Yes, teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay, welcome. Okay, question number 7. Two rectangular shaped parts of length 7 centimeters and breadth 3.5 meters have been shaded in white in the square shaped pieces of paper in the figure of area 616 square centimeters. Find the area of the region shaded in pink. What do you need to do? First, you have to find the total area of the large square, no? It was given 616. Then you have to find the areas of two rectangular pieces with white color. Then subtract that total area from the pink one. Pink එකේ නම් area එක හොයන්න දෙයක් නෑ පුතේ. ඔයාට area එක දීලා තියෙන්නේ 616. එයාගෙන් subtract කරන්න small rectangles දෙකේ area එක දෙකේ වෙනම හොයන්න දෙයක් නෑ. Same size. එකක හොයලා 2 වලින් multiply කරන්න. ඒ නාන්ස් එක 616 වලින් subtract කරන්න. but ඔයා මේකේ statements ලියලා පිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. Area of (616) area of white rectangle. Seven into 3.5 centimeters. 7 centimeters into 3.5. What is the answer? Twenty-four point 5 centimeter. Yes. 24.5 square centimeters. Then you have to find what? Length of two white rectangular portions. Area of portions. Two white rectangles, 24.5 square centimeters. You need to multiply by 2. What is the answer? 24.5 multiplied by 2? 49 square centimeters. meters. Then you should find the area of pink portion. (49 square centimeters subtract from 616 square centimeters. 616 square centimeters minus 49 square centimeters. (567 square centimeters. Okay, is it correct? Yes, teacher. Okay, very good. පුතේ ඔයාලගේ steps වල පොඩි තැන් මිස් වෙලා නම් red pen එකෙම correct කරගන්න. Okay, please raise your hands who got all correct.
අත උස්සන්න බලන්න. Very good. Sadev, Akashi, Taruli, Amra, Ketmi, Mituli, Omaya, Nisala. What about the others, Puti? Okay, very good. Let's move to the last part of this lesson, areas of composite plane figures. Okay, write the subtopic, area of composite plane figures. Area of composite plane figures. පුතේ 17.1 exercise එකේ අනිත් questions ටික homeworks වලට කරන්න ඕනේ හැමෝම mark කරගන්න. Area of composite plane figures. Then put the star and write. ඉක්මනට ලියමු. Divide the composite figure. Divide the composite figure sorry. Divide the composite figure into sections. කට්ටියට නිදිමත හැදිලාද ඔන්න එක්කෙනා දෙන්න ලීව් වෙනවා පේනවා. Into sections which are squares and of rectangles. Teacher, Yes, Pute. can you repeat again? Divide the composite figure into sections which are squares and of rectangles. Of which the area can be founded. Next point, second point. Find the area of each divided section. Find the area of each divided section. Find the area of each divided section. Full stop. And then put the next point, last star point. Teacher, Yes, Pute. find the area of each divided section. Divided section. Last point. Find the sum of the areas. Find the sum of the areas. Find the sum of the areas. Okay, look at the board here. This is the composite plane figure. It is a square shape
or rectangle? No. This is the combination of several types of rectangles or squares. Combine වෙලා හැදිලා තියෙන පුතේ. දැන් අපි දන්නේ squares rectangles වල areas විතරනේ. අපි ඒ දන්න අයගේ shapes වලට මෙයාව separate කරමු. එහෙම separate කරනකොට සමහර දැන් අපි තුමු ආකාශي separate කරන විදිහට නෙමේ. කවුද? ජනිති separate කරන්නේ. දැන් ඔන්න සදේව් separate කරන්නේ වෙන විදිහකට. ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතේ. එකම විදිහට separate වෙන්න ඕනේ කියලා නැහැ. ඒකේ වෙන්න ඕනේ ඔයා හරියට separate කරගත්ත අයගේ areas ටික හරියට හොයන්න ඕනේ. You have to find the areas of each divided section separately. And then add all the areas together. ඔක්කොම areas ටික add කළාම composite figure එකේ area එක එනවා. Here I can divide this by this way. මෙයා square වගේ පෙනුනට පුතේ මෙයා rectangle එකක් එන්නේ. 8 length is 8, breadth is 5. Here to here 8. දැන් මෙහෙමත් පුළුවන් මට පුළුවන්. මේ විදිහටත් පුළුවන්. මේ part එකයි මෙයයි. නැත්තම් මෙහෙම parts වැඩිපුර ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයා බලන්න පුළුවන් තරම් sections අඩුවෙන් separate කරලා area එක හොයන්න time එක ඉතුරු කරගන්න ඕනේ නිසා. මොකද ඔයා divide කරන parts ගාන වැඩි වුණොත් පුතේ areas ගොඩක හොයන්න ඕනේනේ time එක waste වෙනවා ටිකක්. ඉතින් මෙයාව මට මේ වගේ rectangular shapes දෙකකට separate කරලා area එක ගන්න පුළුවන්. එයාලව number කරන්න. Numbers or letters. මෙතන letters දාලා නිසා පැටලෙනවනේ අපි numbers දාමු. 1 and 2. Then find the areas separately. Area of 1. Length into breadth. Length is 8 centimeters. Breadth is 5 centimeters. 40 square centimeters. Then the length of this one. What should be the length here? Here to here 8. මේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට 8 එහෙනම් 10 minus this one should be 10 minus 8, 2 centimeters. Okay. This one is given for you. Area of number 2. Length into breadth. Here length is 2 centimeters and the breadth is 3 centimeters. 6 square centimeters. Therefore, total area 46 square centimeters. 40 plus 6, 46 square centimeters. This is the answer. Okay, very easy pute. The thing is you have to separate your composite plane figure correctly into the least number of parts. පුළුවන් තරම් අඩු parts ගානකට separate කරගන්න. ඒක ලේසි වට time එක manage කරගන්න. And then calculate the areas correctly and then take the sum. Total එක ගන්න. හරි ඉක්මනට මෙයා මේ example එක කරන්න පුතේ. Finished.
Okay, finish Pute. Yes, teacher. Okay, Wait a minute. Just not yet. Pute, you have to complete 17.3 for your homeworks. All questions, whole exercise. 17.2, all the remaining questions. එකද අපි මේ එක්සර්සයිස් එකේ questions කරන්න වෙලාව යනවානේ දැන් ටයිම් එකක් ඉවරයි මට පේනවා එක්කෙනා දෙන්න ලීව් වෙලා තියෙනවා අද කලින් ඉඳලා ඈනුම් අරිනවා නිදිමත ඇවිල්ලා හිටපු අයත් ටික දෙනෙක් හිටියා ඒ නිසා අපි lesson එක ඉවරයි almost finish estimation of the areas part එක තියෙන එක just like estimations of liquid measurements ඒ part එක වගේ අපි චූට්ටක් ඒකේ question එකක් කරමු next week එකේ කරලා අපි circle lesson එක start කරමු easy lesson එකක් පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන අපිට 1 hour වලින් වගේ ඉවර කරන්න පුළුවන් කරලා අපිට volume lesson එකක් start කරන්න පුළුවන් next week පුතේ circle lesson එකට ඔයාලා හැමෝම join වෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ මොකද්ද ළඟ තියෙන්න ඕනේ compass කව කටුව compass and a proper pencil compass එකට දාන අර ගොඩාක් ලොකු නැති චූටි කියලා මේ සමහර අය කියනවා මෙන්න මෙච්චරයි පෙන්සිල් එක කම්පාස් එකට නෙමෙයි ඇඟිල්ලකට අල්ලන්නත් බෑ ඒ වගේ නෙමෙයි ඔයාලගේ ටූල් බොක්ස් එකට ඕකේ කිත්නි ඔයාලගේ ටූල් බොක්ස් එකට දාන්න පුළුවන් විදිහේ ටූල් බොක්ස් එකට එන විදිහේ පොඩි පෙන්සිල් එකයි ඉරේස් එක ඒ ටික රෙඩි කරගෙන ඉන්න next week lesson එකට join වෙනකොට Okay then Pute, please complete these 2 exercises now. Show me your books with the cam. Turn on your cameras and show me your books. Okay, wait. Okay. Okay, Misal Mithuni. Okay, Vindyani. Mithuli. Okay, Sade. Good. Omaya. Yuvini. මට මතකයි යුවිනි එවුවා මේ ළඟදී නෝට් එකනේ. ඔන්න අද chance එක දෙනවා. Amra. Okay. Today's chance given for Omaya. Sasvidu last week දැම්මනේ yes Omaya Jayali and Tharuli Omaya and Tharuli Omaya and කාටද මන් දුන්නේ Jayali ඔය තුන්දෙනා අද නෝට් එක දාන්න ඕනේ පුතේ ඔන්න ඔයාලගේ homeworks එවන්න ඕනේ එතකොට notes එවන්න ඕනේ WhatsApp number එක මෙන්න මේක note 7703644440 you have to send all of your notes homeworks if you have any doubts please call this number also okay then I think that's all okay පුතේ ඔන්න exercises දෙක තියෙනවා ඔයාලට කරන්න ඕනේ විදිහ පුතේ note එක එවන අය වණ්ඩ කියපු අය class එක ඉවරුනහම එවන්න clear photos එවන සමහර වෙලාවට blur වෙලා තියෙනවා clear photos එවන්න එවනකොට පුතේ මේ teacher දීපු homeworks ටික පොඩ්ඩක් mention කරලා එවන්න අනිත් අයටත් බලා ගන්න. يعني homeworks කරලා නෙමෙයි homeworks මොනවද කියලා note down කරලා එවන්න. Okay then let's meet on next Monday. Then for the today's session is going to over. Okay then. Have a nice day. Have a nice week. Goodbye. Good night. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Thank you, teacher. Good night, teacher. Okay. Good night. Okay, Pute. Goodbye, teacher. Okay. Goodbye. Goodbye, Pute.